sure you're going to go around me. Sir, this is Ted. Good afternoon, sir. Awesome, sir. Thank you. All right, sir. I'm Colonel Anthony Ted Kaczynski, Chief of Combat Operations, U.S. Air Force. And this is my counterpart, Colonel So, Chief of Combat Operations for the Republic of Korea Air Force. We want to welcome you to the Korea Air and Space Operations Center. And this is the Combat Operations Division floor. 안녕하십니까. 저는 한측 전투운영처장 서광무 대령입니다. 한미 대통령님의 항공우주작전본부 방문을 진심으로 환영합니다. 제 위측 카운터파트는 후진스키 대령으로 지금부터 항공우주작전본부에 대하여 보고드리겠습니다. Sir, the place where you are standing is where we execute centralized combat air operations and space operations, both during armistice and wartime. And this is where we would also demonstrate superior air power in the defense of freedom and the protection of the Korean Peninsula. I also believe that this is demonstrative of our ironclad alliance between our two countries. 네, 대통령께서 서 계신 이곳은 전평시 항공우주 전력을 중앙 집권적으로 운영하는 핵심 장소입니다. 유사시에 증원된 한미 장병들은 강력한 한미동맹을 바탕으로 연합 공군 전력을 운영하여 대한민국의 자유와 영공을 수호하겠습니다. We have a saying here, it's 같이, 갑시다, and it means we go together. And this is something that we use to remind us to infuse into everything we do. 이곳에 있는 한미 장병 모두는 같이 갑시다를 외칩니다. 영어로 하면 We Go Together입니다. 한미 장병들은 같이 갑시다를 외치면서 한미 동맹을 더욱 공고히 하고 있습니다. I'd like to talk to you a little bit about our team. It's an extremely diverse group of personnel. Every branch of the U.S. military is represented here, to include a corollary from the ROK military. And I think that the best thing I can use to describe what we do here is we convert your words into actions. 여기에는 한측과 밑측의 육군, 해군, 공군 및 해병대, 장병들로 구성되어 있습니다. 저희 모두는 대통령님의 국정운영 방침에 의거 부여된 임무를 완수할 것입니다. I believe it's best to describe the choreography of air power into two major categories, both offensive operations and defensive operations. And this is all very heavily informed by information from the intelligence community. 이쪽 한국 정부 내에서 공군력을 극대화하기 위해서는 여기 있는 모든 한미 장병들이 각자의 역할을 충실히 수행할 것입니다. 이를 통해서 성공적인 공격 및 방어 작전을 수행하여 작전 목표를 달성하겠습니다. So in short, we are honored to have you here, and my personnel are ready to answer your questions. 다시 한번 대통령님의 항공우주작전본부 방문에 감사드리며 대한민국을 지키는 가장 높은 힘, 정의 우주공군을 위해 최선을 다하겠습니다. 이상 보고드렸습니다. Ask a question. Affirm, sir. Ted, what is the total complement of forces for this provision? So, this responsibility? Yes, sir. So to be full up for a wartime operation, we hold about 120 personnel. Yes, sir. There's 9 personnel from each part. Affirm. It's a bit smaller. Yes, sir. Thank you. 다음은 여기 DT 브리핑 있으시겠습니다. There's more. President Biden, President Yoon. Okay. No. Gentlemen, it is an absolute honor to see you here today with us. I am Captain Matthew Typhoon Kim. I am the Dynamic Targeting Chief here at the Air Operations Center. With here is going to be my ROK counterpart, Major T. Yoon, and then our team of targeteers here as well. As a dynamic targeting cell, what we do is we are in charge of employing and controlling air component command assets for any sort of pop-up targets of opportunity. Our targets team here provides that weapons expertise so that they are able to go ahead and pass me those recommendations coming straight from the commander of Air Component Command.
With that, I'm going to go ahead and pass it off to Major Yoon here. He'll go ahead and talk a little bit about how we work together with other joint services and our working relations here with Iraq and the U.S. 예, 대통령님 반갑습니다. 만나 뵙게 돼서 진심으로 영광입니다. 저는 여기 있는 긴급 표적 처리 반장을 맡고 있는 윤지은 소령이라고 합니다. 앞서 김대희가 설명드린 대로 예, 이쪽 긴급 표적 처리반은 적 지휘부 또는 탄도탄 미사일과 같은 중요 표적을 타격하기 위해 연합 공군 자산을 활용하는 운용하는 곳입니다. 그러기 위해서 항공전력과 무장을 선정하고 지휘부의 승인을 득합니다. 저희는 긴급표적 처리반을 운영하면서 항상 Fight Tonight이라는 구호처럼 한미 연합전력이 지금 당장 함께 싸운다라는 마음가짐으로 임무를 수행하고 있습니다. 이상으로 긴급표적 처리반 임무에 대해 보고를 드렸습니다. Gentlemen, that pretty much sums up what we do here at the Dynamic Targeting Cell. Again, we are here to kind of provide that fight tonight posture here in the Korean Theater of Operations. Thank you. Thank you, thank you, thank you. All right. Sure. Follow me. Thank you, sir. Okay. Thank you, man. Thank you. Can you stand there, sir? Great. Okay, good afternoon. Up there on the camera. I have a couple of honors. One is that I get to command these great soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, both the ROC-U.S. coalition and alliance. My other honor here today is to introduce the President of the United States, President Biden. 예, 안녕하십니까. 여기 계신 모든 분들께 이렇게 영광스러운 제가 행사를 하게 되었습니다. 두 가지 정도 영광스럽다라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 먼저 이곳에서 함께 여러 그 군 부대에서 그 군 서비스에서 한미 장병분들이 함께 이렇게 중요한 업무를 하고 계시는 것에 대해서 이렇게 와볼 수 있게 되어서 굉장히 큰 영광으로 생각하고 또 두 번째로는 저희 미 대통령이신 바이든 대통령을 여러분들께 소개하게 되어서 영광을 생각합니다. First of all, I want to say thank you, and I wish you'd work on your biceps a little bit. And you too, pal. 예, 먼저 감사드리고 저기 앞에 계신 분은 굉장히 팔이 운동을 많이 하셨는지 굉장히 좋네요. 저도 그런 팔이 있으면 좋을 것 같습니다. About as big as my thighs. 다리도 튼튼하신 것 And I was a pretty good athlete. I'm worried about you, Captain. I don't know. First of all, it's great to be here with the President. We've had great meetings thus far. We had a great state dinner last night as well. And I want to say what I'm sure the President thinks as well. Thank you. Thank you to all of you, every one of you. You are the front line of everything we're concerned about. You represent the commitment of our two countries made to each other and the strength of the U.S.-ROK alliance. And our alliance was formed through shared sacrifice of the Korean War, and now, 7 decades later, thanks to you, the Republic of Korea is strong, thriving, and innovating democracy, and our alliance grows stronger every single day because of you all. And today, Korean-American forces stand sentinel still to the integration and coordination between our forces is essential as it was yesterday and 10 years ago and 20 years ago and 40 years ago, etc. The fact is that deterring threats and underwriting stability is as vital today for not only the peninsula, but for the world. For the world. That's what the President and I spent the last couple of days talking about. It's not just Korean Peninsula, it's the world. And so, should I stop and have that translated? 예, 먼저
이렇게 오게 되어서 너무나 큰 영광으로 생각하고 어제부터 대통령님과 함께 이렇게 영광스러운 회동을 가질 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각합니다. 그리고 여기 계신 모든 분들의 그 노고에 감사와 치하의 말씀을 드립니다. 거의 최전선에서 이런 중요한 과업을 수행하고 계시는 그런 분들이라고 할 수 있고 여기서 양국이 그 협심하고 또 조율해서 이런 중요한 과업을 이뤄내고 있다라는 것을 보게 되어서 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 그리고 우리 양국의 동맹이라는 것은 아시겠지만 그 오래전 전쟁의 양국의 희생으로 인해서 저희가 맺어진 그런 동맹이고 70년이 지난 지금까지도 여러분들과 같은 훌륭한 병사들의 그런 서비스 덕분에 저희가 이렇게 굳건하게 한미동맹을 유지해 오고 있다라고 할 수가 있습니다. 그래서 너무나 감사드린다는 그런 말씀을 하고 싶습니다. 그리고 우리 양국의 어떤 조율이라든지 이런 통합이라는 것은 그 과거뿐만이 아니라 지금 그리고 앞으로도 굉장히 중요한 그런 부분이 될 것으로 생각을 합니다. 그리고 한반도에 있어서 가해지고 있는 다양한 위협이라든지 이롭다 한반도의 안정을 지켜내야 하는 이런 부분은 한반도뿐만이 아니라 전 세계의 어떤 평화라든지 안정에 있어서도 굉장히 중요한 부분이라고 할 수가 있을 겁니다. The connections that you form serving together, not just as fellow service members, but as friends, helps knit our two nations together. 그래서 여기에서는 여러분이 다양한 그런 군 서비스의 그런 장병들 분과도 이제 연결을 하시고 그 우애를 쌓으시는 것뿐만이 아니라 양국의 장병들이 또 서로 우애를 다지는 그런 굉장히 뜻깊은 장소가 된다라고 생각을 합니다. To all the American troops that are here and your families, thank you for what you do to defend our country and our ally, and for representing our country so very well. 그리고 이곳 한국에서 주둔하고 계시는 저희 주한미군 장병들 그리고 그 군속 여러분들께는 미국뿐만이 아니라 한국의 방어를 위해서 이렇게 열심히 노고를 보여주신 것에 대해서 감사의 말씀을 드리고 미국을 잘 대변해 주셔서 정말 감사드린다는 인사 드리겠습니다. And to the Korean forces, thank you as well for your service, for having our backs, just as we have yours. I won't attempt the Korean, but we go together, and we go together well. I've been impressed. Thank you so very much. And by the way, we go together. 예, 그리고 이 한국 장병들께도 이렇게 나라를 위해서 근무해 주시고 저희 미군 장병들과 함께 노력해 주셔서 감사드립니다. 네, 공군작전사령관 최성천 중장입니다. 이 자리에 있는 장병을 대표해서 한미 두 대통령님의 케이악 방문을 진심으로 환영합니다. 제가 대통령님을 소개하게 되어 큰 영광으로 생각합니다. 대한민국의 자유와 평화를 지키시는 윤석열 대통령님을 소개합니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 대한민국 우리 공작사 장병 여러분, 그리고 미 제7공군 사령부 장병 여러분, 여러분도 오늘 이렇게 만나보게 돼서 정말 기쁘고 반갑습니다. 여러분들 서로 가깝게 지내고 있죠? 네. 여러분들 친구입니다. 그리고 미 장병들은 사랑하는 가족, 친구를 떠나서 멀리 타국에서 이렇게 근무를 하고 있으니까 우리 장병, 대한민국 장병 여러분께서 좀 잘해 주시고 그리고 더 우위를 돈독하게 하시고 여러분들의 우정과 이 우위가 바로 한미동맹의 힘입니다. 지금 이 오산 기지는 1950년 6월 25일 공산군이 침략을 했고 5일 만에 트루만 대통령이 미군 투입을 명령해서 스미스 부대가 이곳에 와서 공산군과 제일 먼저 교전한 장소입니다. 그래서 그만큼 미군이 대한민국의 이 자유와 평화를 위해서 최초로 피를 흘린 곳이 바로 이 오산 인근입니다. 그리고 6.25 사변이 끝나고 미 공군이 여기에 기지를 운영하기 시작을 했고 저희도 얼마 후에 공군 사령부를 여기에 두게 됐습니다. 지상군 작전사령부를 두게 됐고 지금 이 오산의
항공우주작전본부는 날로 고도화되는 북핵 미사일 위협에 한미가 공동으로 대응하는 핵심적인 장소이고 한미동맹을 상징하는 곳입니다. 오늘 바이든 대통령과 제가 함께 여러분들을 만나고 이 부대를 방문한 것은 한미 간의 강력한 이 안보 동맹을 상징하는 것입니다. 여러분들의 그 세계의 자유와 평화 그리고 국가에 대한 애국심에 대하여 경의를 표합니다. It is an honor and pleasure to visit Osan Air Base with President Biden today. In particular, as the President of the Republic of Korea, I am deeply grateful to all U.S. airmen, airwomen, and also Korean Air Force soldiers for their service and devotion to defend the peace and prosperity on the Korean Peninsula, and also to your families who are waiting for you across the Pacific Ocean. I believe that friendship between the U.S. soldiers and officers and also with the Korean soldiers and officers is the real strength and power of ROK-U.S. alliance. Since the outbreak of the Korean War, President Truman ordered to deploy U.S. forces to Korea just 5 days after the war, and the place near Osan Air Base was the very first place to be deployed, which the Smith Task Force was deployed and engaged for the first time with the DPRK forces at the Battle of Osan. After the Korean War, the U.S. forces started to run air base in Osan, and also soon after, Korea also made its command. I believe that KYOK is the center, critical center to together respond to the DPRK's increasing nuclear and missile threat, and also a symbol of the robust ROK-U.S. alliance. I believe that I would like to show my deepest respect and extend my gratitude to all of you for your service protecting world peace and freedom and for your patriotism. Thank you very much. 특히 이 오산 항공우주작전본부는 이른바 그 삼축 체계를 운영하는 중심이고 그 통제의 중심 기관입니다. 여러분들의 역할이 바로 이 대한민국 안보의 핵심이라는 점을 잘 알고 계실 것으로 압니다. 오늘 바이든 대통령님과 이 오산 기지를 방문해서 여러분을 만나게 돼서 더욱 기쁘고 든든한 마음으로 떠날 수 있을 것 같습니다. 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다. 고맙습니다. Now I would like to note with appreciation that KYOK, as the center of Korea's three-pillar system to defend the North Korean missile threat, and I would like to mention the importance of your role and responsibility to defend the security of this peninsula. And today I am delighted to be here with President Biden, and I really feel assured seeing you today as the center of our defense. I would like to once again extend my deepest gratitude to you. Thank you. Do you live on? Do you live on? I don't know. I got you. I got you. Let's go. Thank you. Hey, guys, let's go. Let's go. Come on. Okay. Let's go. I'm trying real hard to go. No, I know. Hey, let's go, guys. Let's go. Come on, let's go. Watch out, watch out, watch out. Let's go.